Adenoid forms part of Walder's ring of lymphoid tissue at the portal of the upper respiratory tract. In the early childhood, this is the first site of immunological contact for the inhaled antigens. The adenoid is clearly identifiable during the 3rd month of gestation. See the Walder's ring. ये आपके एग्जाम में भी आते हैं, वाल्डर्स रिंग का स्ट्रक्चर, इसके बारे में पूरा डिटेल आता है, शॉर्ट नोट भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है. दिस पार्ट शोज द एडिनोइड्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स. These are lingual tonsils. And this whole part is Walder's ring. क्या फंक्शन है इसका Walder's ring का? कोई भी इन्फेक्शन नोज के थ्रू या थ्रोट के थ्रू जैसे ही जाता है, बॉडी इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करती है. जो भी पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो भी जाते हैं, तो सबसे पहले टॉन्सिल है या एडिनोइड्स है, ये सबसे पहले ये फाइट करते हैं. तो ये एक तरह से डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए है Walder's ring. Lymphoid tissue of the adenoid may extend to the fossa of Rosenmuller and to the eustachian tube orifice as the Gerlach's tonsil. The membrane is covered with stratified squamous epithelium. See the enlarged adenoids blocking the eustachian tube. In this picture, see the eustachian tube opening. Development: by around 4 to 6 weeks of gestational age, lymphoid tissue can be identified within mucous membrane of roof and posterior wall of the nasopharynx. These lymphoid tissue may extend to fossa of Rosenmuller and the eustachian tube orifice, tubal tonsils. Adenoids can be identified by MRI from 4th month in 18% of children and by 5 months in all children. Growth continues rapidly during the infancy and plateau between 2 to 14 years, largest in 7 years, but clinical symptoms are more common in young age groups due to relatively small volume of nasopharynx. Increased frequency of upper respiratory tract infections. Regression occurs rapidly after 15 years and completely disappear by 20 years. The adenoid is at the relative largest in relation to the volume of the nasopharynx in the 7 years old age group. 7 साल तक एडिनोइड्स बढ़ते जाते हैं, 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स ये धीरे धीरे रिग्रेस होते हैं. कई बार 30-35 के बाद भी ये एनलार्ज एडिनोइड्स मिल सकते हैं. Immune function of adenoid. The adenoid produce B cells giving rise to immunoglobulin G and immunoglobulin A plasma cells. Exposure to antigens via the mouth and nose is an important part of natural acquired immunity in early childhood. In children aged 4 to 10 years, adenotonsillectomy doesn't appear to cause weakening and immune deficiency, although a slight decrease in immunoglobulin G, A and M levels was found in the post-operative period 4 to 6 weeks after surgery. Pathological effects: otitis media with effusion, recurrent acute or chronic inflammation of the adenoid, increased bacterial load, squamous cell metaplasia, reticular epithelium extension, fibrosis of the interfollicular interconnective tissue, reduced mucociliary clearance. रिकरेंट इन्फेक्शन से इनका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक होगी, यूस्टेशियन ब्लॉक होने से जो वेंटिलेशन है मिडिल ईयर का वो डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से मिडिल ईयर एफ्यूजन रहेगा, उसी की वजह से हियरिंग लॉस भी होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस. अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स ब्रीदिंग. द प्रिवलेंस ऑफ सीवियर स्लीप डिस्टर्बेंसेस in children due to upper airway obstruction is estimated to be approximately 1%.
peak incidence between 3 and 6 years of age and an equal sex incidence. The respiratory improvement following adenotonsillectomy also result in a significant increase in serum insulin-like growth factors, accounting in part for the frequently observed growth spurt following surgery. एडिनोटॉन्सिलोटोमी की वजह, एडिनोटॉन्सिलाइटिस की वजह से क्रोनिक ये एडिनोइड्स एनलार्ज हो जाते हैं, टॉन्सिलर टिश्यू एनलार्ज होता है, जिसकी वजह से बच्चे को फीडिंग में दिक्कत आती है, बच्चों की एपिटाइट भी कम हो जाती है। आफ्टर एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट अच्छे से फीड करता है और उसके बाद उसकी ग्रोथ अच्छे से होने लग जाती है एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी के बाद। Rhinosinusitis. The adenoid is implicated in rhinosinusitis, acting as a reservoir for pathological bacteria. Olfaction. Adenoidal hypertrophy may reduce olfactory sensitivity and in particularly retronasal smell and taste, which improve the following adenoidectomy. Neoplasia. Atypical lymphadenopathy with persistent and asymmetrical enlargement of the tonsil and adenoid in the absence of infection are suspicious and should prompt early imaging and biopsy. टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी होती है, उसके बाद आप बच्चों में देखते हो इधर लिम्फ नोड डेवलपमेंट होता है, सबमेंडिबुलर टाइप फर्स्ट बी। एनाटॉमी. एडिनोइड्स आर सबम्यूकोजल lymphoid tissue in the nasopharynx, arises from the junction of roof and posterior wall of nasopharynx, composed of vertical ridges of the lymphoid tissue separated by deep clefts, may extend laterally into close relation to the opening of the eustachian tube. This is roof of nasopharynx and the adenoid tissue, and this septum, and these are the adenoid turbinates, posterior end of turbinates. And this is eustachian tube opening, and here is tubal tonsil. Blood supply. Arterial supply. Ascending palatine branch of the facial artery, ascending pharyngeal branch of external carotid artery, pharyngeal branch of third part of maxillary artery, ascending cervical branch of inferior thyroid artery of thyrocervical trunk. This is blood supply of adenoid tissue. Venous drainage to internal jugular vein and facial vein. Lymphatic drainage, retropharyngeal lymph nodes, upper deep cervical lymph node, posterior triangle. Nerve supply. Sensory branches of vagus and glossopharyngeal nerve. Etiology. Physiological. Due to increased immunological activity, infection, beta lactamase producer pathogenic bacteria, recurrent rhinitis and sinusitis, allergy of upper respiratory tract. These are the etiological factors which causes the adenoidal hypertrophy. Clinical features. Nasal obstruction. Mouth breathing is the more commonest symptom. Interference with the feeding or sucking, child may fail to thrive. Nasal discharge when associated with chronic rhinosinusitis and rhinolalia clausa. These are palatine tonsil and this is adenoidal hypertrophy. Here eustachian tube obstruction and infection may result in conductive hearing loss and retracted tympanic membrane, recurrent acute otitis media, serous otitis media and chronic suppurative otitis media. Adenoid facies. ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है। एडिनोइड फेसिस. फेस एंड माउथ. एलोंगेटेड फेस विथ डल एक्सप्रेशन, डार्क सर्कल्स अंडर आईज, ओपन माउथ, retrognathic mandible, hinged upper lip, prominent and crowded upper teeth, high arched palate due to loss of molding action of the tongue on palates. External nose. Skin crease in supurative region indicates frequent rubbing due to rhinitis. Pinched up nose due to the diffuse atrophy of alveoli. Grading of adenoid hypertrophy.
Grade first, adenoid tissue filling 1/3 of the vertical portion of the cornea. Grade second, adenoid tissue filling from 1/3 to 2/3 of the cornea. Grade third, from 2/3 to nearly complete obstruction of the cornea. And grade fourth, complete corneal obstruction. These are the grading according to the size of adenoid tissue. Anterior rhinoscopy, cold spatula test using lax tongue depressor to assess airway pathway. Indirect laryngoscopy to visualize the adenoids. Diagnosis, diagnostic nasal endoscopy with topical intranasal anesthetic spray is the gold standard, well tolerated in children. For treatment decision prior to adenoidectomy. See the adenoidal tissues obstructing the nasopharynx, covering the nasopharynx area and obstructing the nasal cornea. This part eustachian tube, torus tuberis, and this adenoidal hypertrophy. Soft tissue X-ray neck lateral view is also a good alternative to nasal endoscopy, indicated if child is not cooperative for nasal endoscopic. This area is adenoid. See the adenoidal hypertrophy. This X-ray is clearly only small airway area and all nasopharyngeal area is blocked. See the adenoidal line, this one. Clements et al. Radiographic grading. Grade first, adenoid tissue filling 1/3 of the vertical portion of the cornea. Grade second, adenoid tissue filling 1/3 to 2/3 of vertical portion of the cornea. Grade third, adenoid tissue filling 2/3 to nearly complete obstruction of cornea. And grade fourth, complete corneal obstruction. Management, medical management. Topical nasal steroid spray can cause reduction in adenoid size with improvements in the presence of middle ear fluid, audiometric threshold, nasal obstruction, rhinorrhea, cough, snoring and sleep apnea. Surgical management. Indications, adenoidal surgical management is adenoidectomy. Indications are excessive snoring, mouth breathing, obstructive sleep apnea syndrome or sleep disturbances, cor pulmonale, failure to thrive, enuresis, dysphagia, craniofacial growth abnormalities, speech abnormalities such as rhinolalia clausa. So adenoidal hypertrophy causing this type of symptoms. Purulent adenoiditis, recurrent rhinosinusitis, dental malocclusion, middle ear infections, chronic secretory otitis media, chronic recurrent acute otitis media, benign CSOM with recurrent ear discharge. Contraindication, anemia, hemoglobin less than 10 gram %. अगर 10 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम है तो न टॉन्सिल करते हैं न एडिनोइड करते हैं. दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड. एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, ओवर्ट और सबम्यूकस क्लेफ्ट पैलेट. अगर क्लेफ्ट पैलेट में एडिनोइड सर्जरी कर देंगे तो इसको वही प्रॉब्लम होगी. ये जो पैलेट है वो नेजोफेरिंक्स की रूफ को टच नहीं करेगा और इसको जो भी पानी लेगा तो ये नोज के थ्रू आ जाएगा. एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर सच एज ल्यूकीमिया, परफ्यूरा, हीमोफीलिया, इनमें न टॉन्सिल करते हैं न एडिनोइड सर्जरी करते हैं. एपिडेमिक हो, पोलियो, इसमें भी नहीं करते हैं. अनकंट्रोल्ड सिस्टमिक डिजीज हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंसेज इन फीमेल्स. एडिनोइडेक्टोमी. Different type surgeries of adenoidectomy are curettage,
The most widespread type of adenoidectomy remains surgical removal using a curette. During this technique, the adenoids are removed from the superior to inferior with a single pass of adenoid blade. The resultant adenoid bed is packed with a tonsil sponge. ये एडिनोइड क्यूरेट है, इसमें सेव ऑफ हो जाता है, इससे एडिनोइड क्यूरेट से सुपीरियर टू इंफीरियरली इसको सेव कर देते हैं और उसको स्पॉन्ज से पैक कर देते हैं. इलेक्ट्रोकोटी एडिनोइडेक्टोमी इज परफॉर्म्ड यूजिंग सक्शन इलेक्ट्रोकोटी टू एब्लेट एंड कोगुलेट द टिश्यू साइमल्टेनियसली. Microdebrider. This technique involves using a rotating blade at high resolution to precisely cut and extract tissue. It has shown to require shorter time for hemostasis compared with curettage, but intraoperative blood loss is similar. It is often combined with electrocautery for hemostasis. Coagulation. Coagulation uses radiofrequency ablation for tissue removal and coagulation at much lower temperature than electrocautery. In addition to the precision and minimal intraoperative blood loss of coagulation, there also appears to be far less damage to underlying tissue, leading to lower rates of postoperative neck. Coagulation में एक तो ब्लीडिंग कम होती है और आसपास के टिश्यूज को इंजरीज के चांसेस कम होते हैं. ये कोबलेटर ब्लेड है जिसके थ्रू ये एडिनोइडेक्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं. Peak plasma blade. Plasma blade technology offers a single hand piece with a challengeable head for adenoid removal. There is both a cutting and coagulation mode that allows for directed adenoid tissue removal while offering hemostasis. There is an additional suction coagulation head which is smaller in diameter for difficult to assess areas such as high in the choana or in Rosenmuller fossa. This tip also serves well to control expected or difficult to control bleeding areas. Instruments. Complication. Bleeding. The reactionary hemorrhage rate is bleeding following adenoidectomy within 6 to 20 hours of operation is reported as less than 0.7%. If bleeding is significant, early return to the theatre and postnasal path for the hemostasis is the usual management. Secondary hemorrhage after adenoidectomy is rare. It may be due to the bleeding from aberrant ascending pharyngeal artery. Unusual reactionary or secondary bleeding should raise the possibility of a clotting or coagulation defect. अगर रिएक्शनरी हेमरेज या सेकेंडरी हेमरेज होता तो पेशेंट को वापस ओटी में लेके जीए देते हैं. जीए के अंदर भी हेड एंड शुड बी लो, अदरवाइज वो एस्पिरेट करके लंग्स के अंदर चला जाएगा. तो हेड एंड शुड बी लो एट द टाइम ऑफ इंट्यूबेशन. डेंटल ट्रोमा. डैमेज टू द टीथ ड्यूरिंग द एडिनोइडेक्टोमी may be accidentally due to that slippage of the gag. It is customary to warn parents about damage to teeth, but damage to the teeth will usually be considered indefensible. Where there are loose deciduous teeth, consent should be taken pre-operatively to remove these under anesthetic or avoid the possibility of inhalation by the child during the operation or while recovering from the anesthesia. Retained swab. If swabs are used, it is mandatory to confirm that the count is correct at the end of the operation before the gag is removed and the anesthesia reversed. A swab may be retained either in the nasopharynx or in the laryngopharynx hidden from the operative view. Late presentation month later with infection has been reported. Nasopharyngeal blood clot. Blood may pool and clot in the nasopharynx during the procedure. The nasopharynx should be gently suctioned to clear and clot before removing the gag. Failure to do so may lead to the clot falling onto the larynx during the recovery and causing potentially fatal acute area obstruction. Coroner's clot. Using a disposable rose-tipped sucker in the pharynx rather than a catheter via the nose reduces the risk of starting bleeding from the adenoid bed. Infection. Infection in the nasopharynx following adenoidectomy is clinically uncommon.
FETR is more common following suction adenoidectomy, and it is customary to prescribe a short course of antibiotic azithromycin to avoid this. Retropharyngeal and mediastinal abscess may occur as a result of trauma and secondary infection of the adenoid bed. Post-operative chest infection in contemporary practice is uncommon. Cervical spine. Non-traumatic atlantoaxial subluxation, also called as Grisel syndrome, is rare, but it is recognized as a risk associated with adenoidectomy and tonsillectomy. हेड पोजीशंस होती है, उसका बहुत ध्यान रखना होता है. कई बार ये एटलांटोएक्सियल सबलक्सेशन हो जाता है और पेशेंट आप सर्जरी के लिए ले रहे हो और अदर कॉम्प्लिकेशंस को आपको डील करना पड़ता है. अर्ली रिकॉग्निशन इज क्रूशियल इन द मैनेजमेंट एंड पोस्ट ऑपरेटिव टॉर्टिकुलोसिस शुड रेज सस्पिशन लीडिंग टू द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. Overuse of diathermy must be avoided either for removal of the adenoid or following curettage when used for hemostasis. Velopharyngeal dysfunction. Severe velopharyngeal incompetence is rare following adenoidectomy, estimated to occur in between 1:1500 or 1:10,000 procedures. It may lead to significant problem with hypernasal speech and swallowing severe enough to cause nasal regurgitation of fluids. It is mandatory to assess the palate and uvula for submucous cleft of the palate. Long-term velopharyngeal insufficiency is rare. Reconstructive surgery to correct hypernasal speech may be required if speech and swallowing is severely affected. कुछ समझ में आया या ऊपर से ही निकल गया? ऊपर से ही निकल गया? क्यों 3 बजे बाद इंटरेस्ट नहीं रहता? अभी तो 5 बजे तक क्लास है. क्या हुआ? इसमें मेन चीजें ये याद रखनी होती है. एक तो एडिनोइड की ग्रेडिंग, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है. एक इसमें क्या क्या प्रोसीजर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडिनोइडेक्टोमी सर्जरी क्यूरेट से करते हैं. पहले पुराने जमाने में जब ये एंडोस्कोप नहीं थे तो इससे क्यूरेट से ही करते थे. आजकल तो कॉबलेटर और ये और भी कई चीजें आ गई जिनके द्वारा इजीली हो जाता है. एंडोस्कोप से आपको पता रहता है कि कहाँ तक क्या करना है. कोई क्लोट है या गोज पीस है या कोई फॉरेन बॉडी रह जाता है तो उससे एंडोस्कोपिकली देख के अपन उसको रिमूव कर सकते हैं. पहले क्यूरेट से करते थे तो पता नहीं लगता था, कई बार क्लोट रह जाता था. जैसे ही पेशेंट एक्सटुबेट होता था कई बार क्लोट सडनली लैरिंग्स में जाता, सडन डेथ हो जाती थी टॉन्सिल और एडिनोइड्स में. तो रिकवरी टाइम क्रूशियल होता है. इसमें जो पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी क्लोट हो या कुछ सिक्रीशंस है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ये थ्रू बाहर निकल जाए, एस्पिरेट नहीं कर पाए.